yogerako n'abantu abali mu kikomera ng'ekya Bobby Yanga, Sauda Madada, Bobby Yanga ali mukomera, Bobby Giant, Sauda Madada, Dennis City, Motif Kasaga. Yogerako n'abantu abo, yogerako n'abantu abalowooza nti bano abantu bayiwawo ekibi omubiri ku lwa pate ne pate eringe baliddemu olukwe. Gwe mwennyini nnyini oba kwemakinga wandibadde weemakinze kati nti byoyogera mu sheeno bikontana batya kubanga olaba obuziza ekibuuzo ekyasoose wabuuza ku Nubian Lee ku loyalty n'enkuwa history ye n'ogamba tasaanidde kakati ate okomezaawo amannya amalala tolaba nti gwe mwennyini esooka ti bano baba tebasaanidde ddala tolaba mwennyini nti weekuba sokoto nozega yogerako n'abantu anti nkugambye you yourself now you want to use you want kugamba okozesa examples bbiri ezitafaanagana mu show y'emu ate nga zonna zikuwa answer because this is not about people, this is not about us. Gwolowooza nti gwe walumiddwa Sauda obutafuna kaadi nze saalumiddwa. Gwe mu bwongo obwo gwolowooza nti gwe kisitu ne banneeyo nga bwe mutuula ku kyayigi gwe mutuula eyo oba mu biki mwe mwalumiddwa okusinga nze Waiswa. Do you know where I have come with Sauda? So do not even take our emotions. Abantu baffe tebafunye kaadi tetukisanyukiramu, but that's the process. Yabagambye nasobana bwa kansa. That is the process. Sauda mwannyinaze. Sauda natandika naye gwenza okuba oyogera bwogezi wano ng'oyogera by'owulira ne by'olaba. That's why nkugambye we are reaching out. Kubanga ayita mu mbeera gye yabadde amanyi nti atuuse naye okusavinga. We are reaching out. It was only one position amongst many other people. So saagala gwe mu bwongo bwammwe mulowooze nti abantu bano betuwangaala nabo nti ffe mmwe mwalumiddwa ffe tetwalumiddwa. Motive Kasaga yasibwa, Motive Kasaga alina bye yakola, but it is not about us. Ekyo kye kyandikulaze gwe kisitu nti olaba Motive Kasaga teyagifunye nga kumpi abantu babadde balowooza nti eri munda gye babikolera ye nannyini byo kati bamugambe tebasobola funira ddala. Akatolaba nti gwe kati reasoning yo efuuse paradoxical. Oba tebawadde Motive Kasaga kitegeeza nti the process was fair. Waliwo bagamba nti Motive Kasaga to legitimize the process because that person is very stupid, extremely hopeless. Tetagana kugerako that person is dense. Alowooza bwati that person babamye to legitimize the process. Fully stupid person. Tetagana mundetera wano kumwogerako. I don't even want. He is fully stupid. Deputy spokesperson gwayogera. Yes, he's an idiot yakyogera. My friend, don't joke with people's lives. Ekyo ky'obusiru tekyetagana kubuuzibwa nti ffe twakoze ebintu by'okuwuddisa abantu tulumira naffe. To legitimize the process. Oyo musiru emirundi 10 saagala namwogerako. Let's not bastardize processes. A process gwe kyeŋŋambye nti ababoogera bamanyi Sauda, bamumanyi okusinga nze Waiswa. Sauda is family, but this is not about family. My personal assistant Mugisha did not get the ticket. My personal assistant, my grandfather did not get the ticket. Jajja wange Kibugudu Musisi Badman teyafunye ticket ya bwamme Jinja. Jajja wange Bloody ne yali amuvuganya ali sure nti jajja jagikola ki. Mukodomi wa Kyagulanyi Robert Center mu byekwaso teyafunye card. Si bya Luganda mwenga bwe mubitwala. Man, this is a country. Bino si business ya kusaagiramu. Nga bwe bagala bifula litoriki n'okunyumya emboozi okunyumira okutrendinga nga banyumya ebyobusiru. Nti ffe twakoze ekintu nga tuwuddisa bakyali baffe. Goza bakyali baffe bajeganyo tebasobola kumanya nti bawuddisa. Tukira wano mu nyumero kaffe tugezaako okubeera nga tubinsanya bwenyi ku bwenyi oba oliawo n'abalina ensonga ezigenderwako maaso mu ggwanga. Bingi nnyo nyinda tulina okunyumyako. Delegates Conference ya NRM yawedde abingi ebyayogeddwa sente okuexchangingibwa ba big guns okugezaako okubanga bakubwa. Nalaba mwami Mukulanga agamba nti ate kakati okukozesa sente kweyongedde neŋŋamba nti okay mwami Mukulanga bakirabye kiba kitegeeza nti ate yazze mu game kirabika azanya mu style ndala. Bingi nnyo nyini ddala naye bwe twavuddeyo ne NUP negezaako okubeera nga etusulamu ba councillors ne ba mayors bagenda okubeera nga bagikwatira card naye oba oli amwadde mu loopholes mpitirivu nnyo nyini ddala ezatuleetedde okubeera nga
tuyita amyuka omwogezi w'ekibiina asobola okubeera nga asiga ekifaananyi kinene ku nsonga zino eno. Nalabye omukulu gwe bawadde ekifo kansala nga bamuwadde ekifo ky'obwakansala mu bitundu by'e Masaka eyo, ate nga alina ne posita gye yafulumya edda eraga nti wa DF, era mu audio etambula n'agamba nti nze ndi wa DF saagala na kaadi yaabwe. Ekyo bw'okireka twalabyeko ku mannya agamu ag'abantu be bagamba nti bagenda e Garuga, ate nga Mufumbiro ono abadde ajja ng'ayogera straight nti abagenda e Garuga abalidde ssente z'NRM abatambulidde ku principles za kibiina tebagenda kubeera nga bafuna kaadi. Waliwo abantu abakoledde ekibiina oba oliawo nga buli kimu bakikoze era nga buli box mu public balowooza nti box bazitiikirize naye tebabawadde kaadi. Waliwo ebirala ebya Meya Mugambe ali awo mu bitundu by'e Nakawa yagamba n'okugamba nti ekibiina nenkyagala nnyo nengezaako okubeera nga nonda ne deputy wange ng'afevalinga mukwano gw'omukulu w'ekibiina naye oba oliawo naye kaadi teyagifunye. Then waliwo n'abalala foot soldiers ba Sauda Madada babawulire n'abalala mwali Mufumbiro muyina agenda kutuyambako okubeera nga tusiga ekifaananyi nti bye tulaba ku bakansala ze tukinaaba kitya nga batandise okugaba kaadi za NUP eza member of parliament. Sebo nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okulaba. Gigenda gitya? Tutambula tukola. Nkulaba. Obuvunaanyizibwa Mukama yabutuwa era tujja kubutuukiriza. Nsanyusa okuddamu okusinkana. Nange nsanyusa okulaba. Lamusa kwa live Baba TV Sebo. Abalabi ba Baba TV balamusizaako nnyo, mwebala emirimu gye mutuusaako engalo, mwebala obuweereza mwena gye muweereza. Njagala okusooka okusaasira abantu abo bonna abatusiddwako obulabe, abakosefu, n'abo bonna abakyalwana n'okuyayaanira ebyo bayayaanira. Mukama ayongere okubagonza abibatuuseeko. Nze Alex Waiso Mufumbiro, Deputy Spokesperson wa National Unity Platform, ate yegwanyiza okubeera omubaka w'abaisimu aba Nakawa East Constituency. Good morning. Waiso, sigamu ku kifaananyi. Mwafulumiza abagenda okwakwatira flag ticket ku bifo bya local governments. Sigamu ekifaananyi kyonna we mwali process eno. Njagala okusooka okuyozaayoza abo bonna abeetaba mu kuyayaana, abeetaba mu kuvaayo okukwatira National Unity Platform bendera. I have been in politics from university. Manyi wawe twasanga ebyobukulembeze bya opposition. Ekisooka byali birina abantu balubatu ng'abantu baba bamanyiddwa nti olina okumanya gundi nti opposition ng'akabonero ka opposition nga institutionalization yako yafuuka y'abantu individualism. Kati nga kizibu nnyo okusikiriza the elites abayivu okujja to join the fold ey'okulwana okwenunula, kubanga bw'obeera wano oba ofuna omusaala, bw'obeera wano ovuga n'ojja wano n'ofuna omusaala gw'omotoka yo giyina, famire yo giyina, ogirabirira, tewabaawo nsonga ate ekujja wano mu comfort ng'olede ne famire yo gitereezezza ogende mu discomfort. Mpulira. Kakati abantu abasinga ne bayagalanga okujoininga politics bajoiningiranga NRM. Abadde permanent secretary bw'ava mu ofiisi adda ku side y'NRM. One, byabakoze nga permanent secretary bimusobozesa okuba neyambiritiza ssente okampeiningamu NRM. Naye ate n'ebikolobero byabalowooza nti yakola nga executing office ya public office bimutiisa okwetaaya n'eddembe lye okwassociatinga n'okuwakanya gavumenti gy'abadde aweerezaamu, kubanga abaali awo nga bamutaddeko emisango. Mpulira. Kakati twakisanga nga kizibu, era lumu nali nkola interview ku NTV n'omukyala bamwita Flavia Kabura. Nemugamba we are going to arrest this in 2019. Nemugamba this will be arrested. Tuwetaaga omukulembeze agenda okujja ng'ali asobola okugulawo obwongo bw'abantu, abantu ne bagetinga involved. Nali mu Democratic Party ate nga ntuula kakiiko akakulembera. Mu DP essaawa zino kyebasooka okuyisa okimanyi nti buli nkambe nti flag ogiyina gwe tojavuganyizibwa, tugenda gikuleeterawo kuba batono. Batono. N'abalina obusobozi batono. Era n'ebibiina bingi ebirala nabyo bifaanana bwe bityo. Era eriyo n'ebirinze NUP enfikkira, eriyo ebirinze okulya enfikkira
nti waliwo benalabye eriyo ebiyinza okufa enfikira bwe munaalemu okuwa bagende eri babawe kubanga n'ebibiina byaffe bino ebimu byo bituukiriza luwalo nti naawe twateekawo kakati so process yamwe yatusaasira National Unity Platform tekyali mweyo level eyaki ey'enfikira kuba towulira kwe baagala onnuuna kumfikira kitegeeza nti it has plenty of human resource mu political service. Uganda tuli abantu emiliyoni 4 mwezi 45 twafuna returns of expression of interest y'abantu emitwalo emeka emitwalo 4 plus kati emitwalo 4 plus ku bifo ebyesimbwako ebiri mu Uganda yonna ebifo ebyo byonna bwobitunulira nti twalina that turnover njogera ku local government ne MPs naki we have about 70,000 applications kakati olwaleero tukayana na 1%. Naye ekyo nga sinaba kukigendako nti kati abantu weebali ku local government mulinako emitwalo kumpi 7 egyasaba emitwalo 7. Yes. So kitegeeza nti ku kifo kimu basabako abantu nga 10. So that's what you want to say. Yes, ku kifo kimu kuliko abantu nga 10. So mulina emitwalo 7 egyasaba just ku local government. Just ku local governments. Ekyo kiweri National Unity Platform credit. Kubanga singa NUP tebaddewo bino mbina ku record ne bana ate kugambye abali ebibiino biwulira bigamba nti ffe tufunye ate babafunye kuki ate abagudde nga ffe twagabye kakati as I take you there so today we have the people abagala omwagala w'abantu Kyagulanyi Robert Sentamu bannayuganda yabaagazisa okwesimbawo era yabalaga nti buli omu asaanidde era kisoboka kubanga olaba ye ekimuli ekimera mu nkokoto kyasobola okuba nti kitutuusiza we tutuuse n'abanga n'obwa pulezidenti yabuwangula mu 2021 ne 2026 agenda kubuwangula tuli ku formula ya kumulayiza kitegeeza ekintu kimu nti luli deficiency gye twayina nga competition ebeeramu NRM mukka ngene wala tekola ki tebeerawo lero tuyina ekyokubiri. What should this process speak to the population? Abantu bangi babadde bagamba nti NUP eyo giraba nti ye NUP ya Kampala. This tewazirabye Kapchora, Zombo, Arua, Gulu, Lira, Mbarara. Awo nako competition. Hoima. Babadeko competition. Really nemufuna competition okuva abimuwa. Eriyo kati isingiro. Kati nze ba candidate bankubira nga bali ibanda. Nga bakayana nti zina lino funa kadi zina badde nno gifuna ngali banda candidate so echa NUP mu Buganda wekoma ekyo kiri demystified. Yes, we babadde balirizinga I think it's Oyam district. The electoral management committee yakozaka negamba nti these are the ones who have obtained the ticket, not those who are unopposed. Nti twabadde n'eri munda moya yabadde okutunula mukko tulabani agwani sigamba bugambi nti bazze katolaba bine bibiine ebirala birimu bano bayingidde tubawe tugende mu details. These are details. These are very important. These are numbers and the numbers answer the questions you want to ask me. Chovola batandikidde on the numbers. So if you are running a political party and you have returned of 1% of the entire population desirous to serve, then you are a big political party. So tukakasa nti tuyina we tutambudde tusevudde era mu bufo National Unity Platform etambudde bulungi okulaba nti olwaleero bwogenda Oyam it's imprinted, bwogenda Emoroto it is imprinted, bwogenda Zombo it is imprinted, bwoyingire Luuka I was shocked. In Luuka, people are standing on one position for councillor more than 4. In Luuka. Busoga. Tell your position ya MP, etali contested. Ewa. Across. Egwanga lyonna. I can tell you that in the whole country we are going to produce candidates. Chemwafeiringa ne luli. Kwa luli mwafeiringa ne wali mu Buganda wenyini. We didn't have enough time. Ne mu Buganda wenyini mwalina amaani. Jagalo manye nti we didn't have enough time. Ate nkubulide the deficiency eyaliwo. Ey'abantu okutya luli ekibiina kya National Unity Platform
bwe kyali kiteekateeka okugenda ekisooka kyajja buli emyezi emeka ne bakitwala mu kooti kati abantu abasinga abandikyeyunzeeko abamu baatya nga bagamba nti ate nenja kweyunga bakisazeemu so waliwo emberebeze naye gwe bwolaba stampede eno eriwo is it precedented anywhere waisotandike waliwo abantu abali dissatisfied abakakasa nti bakola buli kimu ku kibiina be balina okuba nga bafuna temwabawadde kakati ekyo kyekirina okulaga nti NUP si abantu obolowooza sokokotinga ebigambo watugamba this is a watertight what makes it watertight twagirabye ifula watertight ati kati golowooza okubeera watertight is to return the names you know amanyi okudda getumanyi olowooza nti watertight erina kuzza bwomanyi okubeera watertight kyebayita watertight kwe kuba nti asaanidde yafuna si gwomanyi so Nubian yabadde asaanidde over Mayor Mugambe. Why do you want to lwaki oyagala okutandisika ne Nubian kubanga yali mu public domain ebibuuzo kwe bitambulidde nnyo nti kyombadde sinakimanya anti kati nze nkutegeeza nti mwakizudde nti Nubian Lee yasinze Mayor Mugambe wabadde ku platform emu Mugambe yamusinze ne ground so Nubian omanyi of course abadde mu public domain ebanga ddene mulabidde emyaka emeka ndoza amanyidde emyaka nga 15 ku 2 mu music Nubian yes era mbadde wano nga mwogeraako bamuzaala mu Nakawa East mu Kinubi gye bamuzaaya ne bamuzaala era ayinayo family mpulira eri mu West simanyi kati njogera wabadde Eruzira ayinayo family mu Kitintale mu Kinubi ayinamu family ayina real family kuba Nubian Munubi Nubian amaze emyaka egy'obulamu bwe bwonna nga okuva mu bupangisa yali abeera mu Nakawa West yali abeerawa mu Nakawa West olwaleero Nubian abadde landlord mu Nakawa okumala emyaka ameka myaka 2 landlord tanoonya mulimu landlord emirimu gye agikolera muki mu Nakawa mukyala we abadde deputy mayor kakati bw'obanga omuntu mukyala we abadde deputy mayor so the issue of jurisdiction oba tokyagikola ki tokyagireeta naye omanyi Nubian mu primary yafuna buna obadde ekyo kimanyi oba nze nkigamba he got 4 aggregates kati genda ku kyobwongo intellect kuba mmwe mugenda ne mukakanya abantu kuba obadde omulaba kubuukabuuka n'otamanya nti omwantu and the best performers the ones serving can you listen mpulira because you have posed the question and I want to give you the answer yes kakati Nubian ekisooka asaanidde okwesimbawo ebisaanyizo abikola ki abirina Nubian mweno revolution y'omu kubasasudde omuwendo ate ng'akyali willing okusasula teriyo olunaku lwe yali ayitiddwa on the front line neyekomoma aba National Unity Platform baba bamulaba kubanga bino twabadde tulonda mu National Unity Platform va kwezi ensekezi ze NRM n'abo abajjojo mwade mulonda muki mu National Unity Platform mwite mbuza ground mpuliriza anti ground twabadde tugironda mu bantu ba National Unity Platform abakiririza mu nkyukakyuka so saaba abagala okubeza so mwakoze primaries by selecting my brother don't misuse English what is selecting ngogeze to a few people abali mu NUP kubanga twanditegedde you're making a mistake by using the wrong English words selecting means ofunyeyo abatono you have picked from those very good go choose in zone this is not by individuals this is by a system and let me explain to you before I go on to the system Nubian oyo bamusibe emyezi 7 ng'akoze eki emyezi 7 yali mukomera ng'akoze eki simanyi naye emyezi 7 yali mukomera kati gwe bwoba tomanyi so tukiriziganya ku myezi 7 olaba kati mu buzibu mwina yali abbye yali akoze eki yali akoze musango ki okusiba Nubian mwe mwatugamba political prisoner you're not listening kati you are answering gwe nga munamawulire tell the country because ogambye omulabidde emyaka ameka myaka 2 mu myaka 15 mu music ne gino mu byobufuzi byaze omulabye 5 mu ki mu byobufuzi kati njagala ekibuzo kyenkubuuza bamusibira ki simanyi atamanyi watamanya nti tamanyi oyo atamanyi
watamanya nti tamanyi oyo abadde diti naye atamanyi ngamba mpuliriza atamanyi bw'amanya nti tamanyi oyo abeera muyizi mukole ki muyigirize kati kankuyigirize mpulira Nubian bamusiba nga bamujja Kalangala ng'akoze eki nzija kati let me explain nga bamukwata ng'ali ne his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bali ku campaign trail Nubian ye yasekendinga Bobi Wine mu kalulu ka 2021 nominator yali Babi Kyagulanyi sekenda yali Nubian omanyi lwaki Nubian yamusekendinga kuba even at the time waliwo okwagala okuwamba abo bagenda okusekendinga president waliwo okwagala okugulirira abo bakichallenging nti abamunominati nze tebakkiriziganya kyali kyabuwaze he seconded the president for presidency Kyagulanyi Robert Ssentamu gwe mwenyini oyogedde nti has experience of 5 years saagala kwogera nnyo ku mwami Mugambe kubanga mwami Mugambe nze nno mulinako n'oluganda olwana madala luli biological olw'omusaayi you're not listening mpulira don't interfere when I am giving the conversation however the yardstick okusalawo ani ayina bendera teri mu mikono gyaffe eri mu mikono gya Electoral Management Committee. This is Africa. Yeah, and this is Uganda. Africa, but we are not building Africa. But this is Uganda. We are building Pan-Africanism, we are building patriotism, and we are bringing the change that we want to bring. So osobola kunnyonnyola omuntu nti ekibiina ky'ebyobufuzi kisobola okubeera n'akakiiko nga kali Watertight ne kafulumya results nga omukulu wakyo tamanyi kigenda mu maaso. Kati gwe obuzibu bw'olina olowooza nti omukulu w'ekibiina alina okubeera involved mu kunoonya abakansala abafuga Uganda yonna olw'emirimu emirala agenda gikola ti mumanyi mwe bannayuganda mwalimu okuandastandinga kye bayita devolution of power mwalimu okuandastandinga kye bayita delegation nti bw'oba owadde omuntu obuvunaanyizibwa let them execute saawa zino kyogamba byenjogera Kyagulanyi yali mu bimpa bw'aba si yabimpa kati ng'omwogezi lwaki olowooza abakakiiko alina okubawa ebyabwe my friend he's too busy on the plate mu marking egwe zino ennaku endala z'obadde olaba nga bino bigenda mu maaso abadde wali he has done foreign trips. He has been to South Africa. He has been to Canada. He has been to the US. He is going to London because there is a lot on plate. That is foreign policy. But to Dawano, he has been moving. Ncha kumalira so ngatona bakugera oba yafunye kadi oba teyafunye kadi yabadde asaanidde okwesimbawo tugenda mu break anga bino bye tulimu tebamukwata nga ali tugenda mu break Nubian we baba mu kadi kwanga bamusiba emyezi 7 kati gwe gokirese kuba yogedde ku kyokumusiba bonna be basiba baba wa kadi bonna tebabawadde now you are being myopic you're picking the latter but I'm speaking the reality you're being myopic why am I saying you're being myopic because oganye okulaba lwaki nkikuleetedde mpulira nti yafunye kadi lwa naye baddompa ebyo byasinziddeko okunominatinga Kyagulanyi okumusiba omaliriza okumusiba I was mbadde nkulambulira omuntu gwoyagala okukakkanya kati gwe Mugambe tomumanyi katumbule mutujja katumbule Baba TV waiswa Mufumbiro katumbule a minute obudde bulya a minute ebudde mugenda kulanga kyekugamba kiki Nubian mpulira ne Mugambe gwomanyi nti Mugambe ku luli yawangula deputy mayor wabali mwezo nga Mugambe tabeerangako omukulembeze wantu wonna naye ye okufuuka meya this is his first time kati gwe wamuwulira wadde waiswa kazije nkubira ebya Mugambe atuuke n'okubeera nga yemulugunya nti okukwata n'awa mukyala Nubian yobadde deputy mayor kye yabakoze obubi to the extent wawo n'ebyogerwa ye bwaba bwatyo kulamusako yonna gyosinzidde okubeera ng'okyatwekumiddewo tuli ku Baba TV gangamuka kanyomero kafe aka hot cup at 8 ndine waiswa Mufumbiro deputy spokesperson w'ekibiina kya National Unity Platform tambula n'abatebo na restaurant batwaka chai netugeza kubanga tukanywa neno bakugamba nti ayagala emmere ekyemisana kyanca kyaggulo buli wobeera wonna basobola kutuusaako basangibwawo nti nambitaala osobola okubeera nga basanga obulamu busobola okubeera nga butambula bulungi paka nigo tours and travel bagezaako okubeera nga bakutambuliza ebintu wabweru w'amawanga kubukingira visa kukolerako buli kimu kugobera ku passport osobola okuba nga obeesigisa KCCA yogera tosulasula bisasiro togezaako okubeera ng'omansamansa buli wamu tota toilet singa enkuba etonnye gezaako okubeera nga mugogola emyala na buli kimu bagezaako okuba nga balikutegeeza Stanbic Bank mwetusavinga okugula account kwa bwereere era olina access ku sente zo wona osobolodde okubeera nga ozaagalira so
Mwai Mufumbiro tukomyewo obadde okyagamba nti minzaani gye mwakozesa okuwa lulime ya Mugambe yemwe bennyini abakyagirina anti jjinja lyerimu ejjinja lya Muzitoya ku luli ne lisuula deputy mayor ne ligamba nti Mugambe abantu gwe baliko lyejjinja lyennyini lye bazizzaako ne lisuula Nubiani ne lireka Mugambe. Anti the question is Mugambe yakoze ki ekibi? Biri mu bantu bo be babagambye biri mu balonzi. Mulina ku results za bino ebintu oba mwalangiridde nti gundi alina ofuna? Do you have results eziraga nti Nubiani ku ground yafunye bati mu party yafunye bwati? Era Mwami Mugambe bw'aba ayagala awandiikira ekibiina ne bamufanishinga the results ziri available. Tomanyi nti UNEB esobola okugamba jangu olaba olupapula lwe balumakinga. Ekyo nkimanyi. Naffe tukirizibwa. Kikirizibwa nnyo 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 nnyo. And you're very confident? Very confident, 100%. I speak for the National Unity Platform. Okay? And you don't know, you are singling out one person. Njagala owulidde okayana wa bw'oba obuuza era bameeya bali bameka mu Uganda. Don't single out one. Omwana wafuna 95% abana D1 naye tekitegeeza nti obutantu yabukoze eki teyabugudde aba yabukoze eki yabugudde. Mubaamu ansa gye yawandiise nga yawandiika bubi, mubaamu empandiika gye yawandiise nga omusomesa teyagitegedde, oluusi n'omusomesa yerekerayo marks ki ezize. This process was 95% watertight. Honorable, mwawadde mu papa mwawadde mukola kinalabyeko amannya nga Kisitu yeesimba eno ne bamuteeka mu kitundu kirala. Nalabyeko Kisitu nga Kisitu John Bosco najja nga Kisitu Hassan. Nalabyeko ku kifo kimu nga kuliko ate amannya abiri. Akati abazungu bagamba nti error is to human. Very good. Bigambo sife twabireeta. Ekyokubiri, in everything you do eryo kye bayita marginal error. Buli ekikolebwa mu nsi waliyo ke bayita marginal error, and that error is always acceptable. Kyenkugambye nti omwana afunye 95 aba amazeeyo era bagamba nti oyo kasazo naye abatafunye buli butaano. So there are omissions naku kagambo ka luzungu ebintu ebihappeninga mu butanwa, and those can be rectified. Kyobola batwagamba nga bafulumya results nti ebigendo sooka okuweebwako essira byebyo gwe bw'oba babadde erinnya lyo baliyise bulala ng'ate ddala balitadde walala olina kubeera walala, and that has been worked upon. Kyova olaba the fresh kat lists ezifulumya zeze ziri updated nga tezirina omission era be bantu abalindirira okugenda okuweebwa stampu bagende bakole ki banominatingibwe. Njagala musooke mu appreciating a National Unity Platform. Nti olwaleero tetukayana bbola ly'abakulembeze, tukayana ani akwata fulaga. Bw'oba ekibiina ekivuganya leero nga kisobola okukkirizisa abantu gye bayita weevu nti egenze bugenzi tegenda kudda, ng'olwaleero in different positions mulimu abantu abasukka ku omu, then give kudos to the people who are organizing that political party. How do you reward loyalty to the party? How do we reward loyalty? Omuntu abadde loyo party emurewarding etya kuba kati abantu balowooza this is time to reward omuntu abaddewo akoze abadde mu pipeline buli kimu akikoze. Gwani yagamba nti ku quarter final bagaba emidaali netebagaba ndi mwagizi wa mpira. Lwaki kino olowooza nti tutuuse tuwangudde wano muli ku quarter final tetunaba kumaliriza bali manyiro assembling nga timu egenda okuba ku final. It is not yet. Ate kati gyo assembling egenda okuba ku final lwaki ogiwa ebirabo ng'oja assemblinga kuba final gwe mwennyini wezzeemu. If I'm assembling a team to play the final, lwaki olowooza nina gaba birabo ekyokubiri tokimanyi obutakuyita ku national team nakyo kiraga nti tosobola naye basobola otakuyita kati ne bakuyita ogujja oluvannyuma lw'emyaka 5 mu myaka 4 gya World Cup okuddamu kweno World Cup tosambye osambye naye nga mu yasooka teyasamba ne mu yaddako tewasamba naye ng'obadde fit. Basambi gwe kati omupiira oli muto ffe World Cup ya 2020 ndowooza eyagitwala omumanyi wayita onalaba mupiira si Italy yali Brazil yasamba Germany. Oliver Kahn yali akyakwata muzibu naye mu qualifier za Brazil okujja waliyo omusambi era leka tewamulaba kwawulira muli bamwita Romario namumanya mu clips. Romario bamuleka ye yakuba gole yayisawo Brazil okujja mu World Cup wa 2020 ye yakuba bao eyamuleeta kuba mu 98 bali babayisizawo by'Abafaransa. Romario amala okuba egolo yeyambula n'okweyambula nasigala buti nga ye king player
yali ebyonna byonna nga yesemidali wa Brazil nga wali akaana akato bakayita Ronaldinho Gaucho ne bamupikinga okujja ku national team ne baleka Romario Brazil ne gukwata ne gwaka kuba Brazil tesaga mu bya mpira nga bagenda ku final omutendesi bali I think bamwita Felipe Scolari yaliko ne ku Chelsea Felipe Scolari ya Jojo lya balamu Felipe Scolari nga goba wadu vunanizwa bokulonda squad yaleka Romario naleta Ronaldo yamutwala ku final yamuleka naleta Romario naleta Gaucho nga si mulwadde era it was gali mawulire mangi nnyo mu fraternity y'omupiira fa bali bisere byo nga mpa omupiira obudde nga bino tebinaba kunconsuminga munnange tujja mu World Cup tujja mu quarter final ndoza yali quarter yayamba Brazil twale ekikopo bali basamba Bungereza free kick nakuba free kick mata nakuba free kick machi the underdog yamaliriza mu precinct gundi nga ye world player of the year so gwe buli bolaba abantu abamu bonyoma Katonda ayinza okuba nga abateekedde okukira ne kwabo bobolowooza nti babadde banjawulo watifu nga teba personalities be badileyinga success yaabwe of course you can delay on success. That's true. Your personality can delay on success. But even some political players can delay your success. For example, why is soka imira mukoli ya kisitu nga tafuna kadi tebamuwa kadi EMC tebamuwa kadi tebakulimba nti why is asobola okuyimirira mu gundi mu kubo lya kisitu ku by'abantu tewaliwo omuntu alina kisumuluzo mu mitima gy'abantu mwe mwade kusinzira ku maanyi g'abantu. Yes, ate lwaki tubesinge ku kibonna baffe. We are all family. So how are you going to manage these people unsatisfied? Ekisooka nakyo wabadde ombuuza kyotabuuzizza kuba obadde oyogera ku bantu ng'ogezaako gamba yes ngenda kujja because abantu abali unsatisfied awo ngenda okujja ne ku Latifu yasinzire gyali n'awandiika n'okuwandiika abantu Latifu muleke abantu abali tuli ku mbaka parliament yali emyaka 2 n'awummula era n'asaavinga ne bamuwummuza najja ku kibiina ne yeeyama n'obbawa esente empitirivu because tubesinga ku sente singa twali twagala bugagga mu National Unity Platform twandibadde twayita basudiiro naye twagamba abantu bo bali wiringi okujja anti twandibadde be twayita nga mwa benchmarking yes nga twa benchmarking leyo you people do not only focus on the National Unity Platform with bigger eyes tuyina ababaka ba parliament abagala okubeera ababaka ba parliament abasuka 1,500 wanji abagala okubeera ababaka ba parliament abasuka 1,000 parliament erimu 529 kiba kitegeeza ku buli kifo mulinako 2 abasuka nze ate nkuwa numbers nga sivudde mu Electoral Commission ya NUP kumanya ne oyinza okwesanga nga ne2,000 bakola ki bawera singa twagamba nti buli MP engeri gye bagamba nti tuli ba sente buli MP okugenda okunominatinga mu NUP leta million 3 times 10,000 ziba sente meka sente empitirivu lwaki tetwazibasaba sente empitirivu it's not about money my brother mura kuba mu sente za Uganda obwavu bwagiruma nnyo nti buli muntu walaba ekintu alaba one opportunity of ogaggawala nga tateese tategese and that is the problem we have as a country nti abantu obwavu bubalumye nnyo everything kati ne wano oli ayingira amanyi waliwo kati eri abamanyi nti nakati oyinamu naye tuyinza ogamba wano oteeka emitwalo 2 nga togiyinamu because yensi naye oli bwakulaba mu suuti aba sure nti bakisitu baamala akeera na ku Baba TV naye nga ne Baba TV bwoba wano ogenda bawandike bagaye banaye mu pesente zange so obulamu tebufaanana nga bwe nsi bwe yagala bufaanana ekifaananyi kye tusiiga si ekiri nze edda twaliko mu office ne tufuluma nga balooya top young men buli muntu ali mu suuti na taayi nga tunoonya miliyoni egi twavaawo nga tugyesuubiza tuddemu okugirowoozaako enkya nga ne tuwera abantu 10 so tekifaanana nga gwe bw'oyagala kipaintinga out there abantu baffe abatafunye tiketi twogeraganya nabo n'ekiramu kye mutanategeera 80% ku bantu abatafunye tiketi bakkiriza dde otambula n'ekibiina wangi 80% kinana ku buli 100 abatafunye ticket bakkiriza otambula n'ekibiina era kiri ku public record bamaze n'okukwangula giretinga bannaabwe bagenda kubadde emabega weewaawo waliwo de 20% zezikuba enduulu ennyingi naye nga mu ezo 20% 10% yakoleddwako
Remember, this 80% is 80% of 1%. It is 80% of 1% of the return of forms of the entire population of 40 million people. Because when kugamba nti abadde n'abantu abasukka ensanvu ne nkugamba nti twanominating aba candidates across the whole country noba nga abakayana bali mu 10 baba bangi ekikumi kiba kingi naye ate jjukira nti tupulesinzeewo bameka tupulesinzeewo kumpi 15,000. So ekikumi kingi era tuli mu kukifaako tuli mu kwogeraganya because as a party cohesion is key. And what we are doing as a party is reaching out because kankubulire waliwo abadduse ne bogenda okusamba omupiira final bwe bakukuba mubamu abasambi abagwa wansi mubamu abakaaba n'ekikupu babagenda kigaba era abasambi abalala bagenda ne babawambaatira bannaye mubawambaatire bannaffe temubasunga temubeeyagalirako mwogeraganye nabo twogeraganye let's reconcile kubanga kituufu kankubulire my brother guno mulimu guli ku merit gwokola naye singa mwakola interview abantu basatu ne bawa omulala era wandibadde ne gwonyigira kiringa kufa bw'omala okufa malayika ali mauti ye amala okusikamu umutima ng'agusisemu malayika oyo gwe bagamba agusikamu yali mauti bw'amala ogusikamu ye n'avaawo n'alekawo emboozi nti afudde accident tannyonnyola ye alekawo mboozi nti accident kuba gye tulabye kati gwe tovunaana malayikani ali maundi ovunaana accident naye ng'ani ajjamu omutima okusinziira mu byawandiikibwa ali mauti kakati abantu bannange mwogeraganye nabo naye waliwo enkaaga abagenze dda mu PFF ebibiina byonna kankubulire kati gweyagala neraliikirire waliwo nabageze mu DF kakati nze ndi muwagizi wa Real Madrid na Liverpool nze mpagira Arsenal erudde otwala ebikopo kati nze byakuwaako example gwe togiraba nkunga etwala ekikopo nze nagirabako kwandibitenirani kakati esebo omusambi njagala kuwayo omusambi aliwa yenna kati Madrid ebana abasambi neetuuka negamba nti kati ono omusambi tumutadde Mesut Ozil takyasobola kusamba muki mupiira mu Madrid kakati ate owa Madrid ng'otadde Mesut Ozil wajjamu Arsenal abasita Madrid yata Cristiano Ronaldo ng'akuze takyasobola kusamba competitive football mu Madrid mulungi nnyo naye nga Madrid takyasobola ali mu Al Nassr Saudi Arabia sitaate kakati gw'oyagala Madrid etandika okaayanira omusambi asambira kati mbawalabu waliyo tiimu ezisamba mu Champions League kati NUP gitwale nti eri mu Champions League mu kibinja ky'ababinywera era abasambi be banayo balina kubanga ba Champions League tebana buzibu bwonna kuba n'abasambi batatuukanye kusamba mu Champions League kubakiriza genda samba gwakataka mu tiimu y'akataka kuba kati tiimu y'akataka enaabaawo so bano abali aggrieved abagenze bafuukidde ba unfit players of course that's why they didn't get the flag bagenze mu Bolton Wanderers kakati nze ndi mu Liverpool nkayanire wa Bolton Wanderers asamba mu conference muganda wange sheno giwe ekitiibwa leave people be so baleke babiri omuntu amiddwa ticket afuukidde unfit player kugambye nti nomakisegeeza nti omuntu akasengeje bwe kaganye ali unfit player tasobola kusamba mu kibinja ky'abanywerera kyova olaba anoonyeza ttiimu banaamuwa ennamba bino bya nnamba tunataka piga mabao wona piga inje yogerako n'abantu abali mu kikomera ng'ekya Bobby Yanga Sauda Madada Bobby Yanga ali mukomera Bobby Giant Sauda Madada Denis City Motif Kasaga yogerako n'abantu abo yogerako n'abantu abalowooza nti bano abantu bayiwawo ekibi omubiri ku lwa pate ene pate eringe baliddemu olukwe gwe mwennyini nyini oba kwemakinga wandibadde weemakinze kati nti byoyogera mu sheeno bikontana batya kubanga olaba obuziza ekibuuzo ekyasoose babuuza ku Nubian Lee ku loyalty nenkuwa history ye nogamba tasaanidde kakati ate okomezaawo amanya amalala tolaba nti gwe mwennyini esooka ti bano baba tibasaanidde ddala tolaba mwennyini nti wekuba sokoto nozega yogerako n'abantu anti nkugambye you yourself now you want kugamba okozesa examples bbiri ezitafaanagana mu show y'emu ate nga zonna zikuwa answer because this is not about people
This is not about us. Gwolowooza nti gwe walumiddwa Sauda obutafuna kaadi nze saalumiddwa. Gwe mu bwongo obwo gwolowooza nti gwe kisitu ne banneeyo nga bwe mutuula ku kyayigi gwe mutuula eyo ba mu biki mwe mwalumiddwa okusinga nze Waiswa. Do you know where I have come with Sauda? So do not even take our emotions. Abantu baffe tebafunye kaadi tetukisanyukiramu, but that's the process. That is the process. Sauda mwannyinaze. Sauda natandika naye gwenzo okuba oyogera bwogezi wano ng'oyogera by'owulira ne by'olaba. That's why nkugambye we are reaching out. Kubanga ayita mu mbeera gye yabadde amanyi nti atuuse naye okusavinga. We are reaching out. It was only one position amongst many other people. So saagala gwe mu bwongo bwammwe mulowooze nti abantu bano be tuwangaala nabo nti ffe mmwe mwalumiddwa ffe tetwalumiddwa. Motive Kasaga yasibwa. Motive Kasaga alina bye yakola, but it is not about us. Ekyo kye kyandikulaze gwe kisitu nti olaba Motive Kasaga teyagifunye. Nga kumpi abantu babadde balowooza nti eri munda gye babikolera ye nannyini byo. Kati bamugambe tebasobola funira ddala. Akatolaba nti gwe kati reasoning yo efuuse paradoxical. Oba tebawadde Motive Kasaga kitegeeza nti the process was fair. Waliwo bagamba nti Motive Kasaga to legitimize the process. Because that person is very stupid, extremely hopeless. Tetagana kugerako. That person is dense. Alowooza bw'ati. That person to legitimize the process. Fully stupid person. Tetagana mundetera wano kumwogerako. I don't even want. He is fully stupid. Deputy spokesperson gwayogera. Yes, he's an idiot yakyogera. My friend, don't joke with people's lives. Ekyo ky'obusiru tekyetagana kubuuzibwa nti ffe twakoze ebintu by'okuwuddisa abantu tulumye bannaffe. To legitimize the process. Oyo musiru emirundi 10 saagala namwogerako. Let's not bastardize processes. A process gwe kyeŋŋambye nti ababoogera bamanyi Sauda. Bamumanyi okusinga nze Waiswa. Sauda is family. But this is not about family. My personal assistant, Mugisha, did not get the ticket. My personal assistant. My grandfather did not get the ticket. Jajja wange Kibugudu Musisi Badman teyafunye ticket ya bwamme Jinja. Jajja wange Bloody ne yali amuvuganya yali sure nti jajja jagikola ki. Mukodomi wa Kyagulanyi Robert Center mu byekwaso teyafunye kaadi. Si bya Luganda mwe nga bwe mubitwala. Man, this is a country. Bino si business ya kusaagiramu. Nga bwe baagala bifuula litoriki n'okunyumya emboozi okunyumira okutrendinga nga banyumya ebyobusiru. Nti ffe twakoze ekintu nga tuwuddisa bakyali baffe. Goza bakyali baffe bajeganyo tebasobola kumanya nti bawuddisa. They don't know the process. It's just because waliyo abantu abefuula abagezigeze ennyo abatalina byakola aboogera ne ku bye batamanyi. And this country has a problem nti the novice always get the space to speak nonsense. Because the wise have failed to convince them. You know, you give that happened in Berlin conference. You give opportunity to the novice. That's your problem. Mwe aba media. Era mwe mubiye enchanting naye toli mu bibuuza. On a national show. But in Uganda, inti waliwo abannayuganda balowooza bwe batyo. You a deputy spokesperson of the party. Alina okubanga jjuze ebibuuzo. Tujjanga wano. Gwe interview gifulele the cream. Let the gutter remain in the gutter. Honorable. Tubeere ku bintu. Honorable, eno tiimu gye mwafrontinze okusaba mu Champions League. Bw'otunula tiimu barival bamwe gye baleese olaba nga mwafrontinze tiimu ennungi. Kyokka omusajja ono. Ogambye nti balinze ffe, balinze be tutadde. It is you mwatugamba banyigirizibwa versus abanyigiriza. So kati eno tiimu gye mwaleese okuvaasinga eyaba NRM gye baleese mwamaze. Kakati omaze okukkiriza nti bali obajjeemu. Gwe mwennyini mwina position mwe mubeera kasooke tuwumule mutudde. Deputy spokesperson of NUP Alex Waiswa Mufumbiro gwe nina nze John Bosco Kitu ayagala bwa MP enakawa East awo katuwumule mutudde tovaawo. Badde simanyi nti ate tetugenzemu. Sesebo waliwo agambye nti what if kino kye tulabye ku bakansalazi kifaanyi bwe kiti kate kuba MP kigenda beera kitya. Sifuna.
kamale yo nga bagambye kati nawe waiswa notafuna nainako omwana eri ku online nagamba yo waiswa bannange is a different player baleta batya waiswa waneno nga si wawano ground temwagala temuliimu a very young man promising ngagamba nze nali baddewo ekizibu ekiriwo nti bakusenda sendo yogere ku buli kintu no sagala okubogera but however naddala ng'oli nange naye however waiswa mpuliriza genda ye nakawa teri wala na wano nzije ndete kamera tutambulemu na fena genda ye nakawa yeah man get time even now we can ride off and I take you with your Baba TV. I am tuli mu kuzimba toilet mugizagiza just imagine nti mu Kampala abantu bali tebalina toilet nino kyo nti bali convinced nti osobola okujjawo wakalulu bani gwe mwaba no nabaliza you are so consumed with negative people manyi gwe nkulaba obeera mu bantu ba failure and you be careful because they will ojja kwegendereza nga to progress nze bw'oba oyagala okuba owakabibeera nabakabi kati gwobuzibu olina you are living with negative people abantu abali mu ensi nga now their duty is to speak about others. Listen, mpulira gende nakawa you a journalist okole survey ku public ngoli mu kamera nkuwadde olukusa you will be shocked bimwogera birala ne boyogerako tebamanyiddwa eri oli darling my friend nkugambye nze sigenda kayana naawe nze ndi ku bantu bafe ab'enakawa ekyokubiri bwe baba bali shuwa bali nti sigenda kufuna tiketi ndi munafu ate lwaki bagaana okuzanya n'omunafu bamuwangule so nawe okola bwezingi etiketi ogifuna enkonyogo omuyembe oguliko ebibala gwe bakasukira ebiki enkonyogo eri tuliyo bana abavuganya ku tiketi ekyo nno kyowandikiwadde ekitiibwa nti abantu bana bavuddeyo kuvuganya Alex Waiswa Mufumbiro nti ne deputy spokesperson bamuvuganya ekyembi kiri nti abamuvuganya gwe obamanyi kubanga olina obudde okunoonya abatayitemu kakati gwe oyagala okwata obudde kuba Masinga nabo bakimanyi Masinga buli kimu wanji buli kimu olowooza laki toyise bono mpita wano I am a different person my friend gwoyinza okunzikakanya mu bya bulijjo but my friend I am Alex Waiswa Mufumbiro never forget that aliogu I am Alex Waiswa Mufumbiro ndi wakabi siri wa bulijjo man niki kyakulemesa okuwangula egi walina okuwangula ewammwe gibalogoze ewammwe okay kiki kyakulemesa okuwangula mu Busoga tuve ku wammwe kiki kyakulemesa okuwangula mu Busoga kati gweoyagala kundiducinga ku Busoga Romario bamugula mu Brazil ne bamuleeta ku Real Madrid tiimu ennungi teziba n'abasambi abakabi kisitu bakuzaalawo mpiji eri gyokolera makindye gyokolera nedda merit calls you where you are supposed to be after failing 2 times 3 times but kati okay I failed why would you want me to go back where I failed so wakibala nti waitojja wangulayo lindako gwe ng'omuntu omugezi omuntu abalemeddwa wantu ng'alemeddwa do you think they go back two I am national gwoyogera ku election gwe watandikira ku ka TV kali eri Makindye nerinya lindako nerinya abantu tebalimanyi bali bakaita munu TV nakajjako nga ne ku neighbor nga gwoli eri omubuzo ebibuuzo naye nga ne neighbor talaba lero oli wano netolaba nti oprogress nze kati kankubulira ekyo ekintu mpulira nnyo mu abatamanyi era abatanoonyereza leka sanki buziza gwe woli very good interrupting nesimbawo nga ndi 24 nga ndi 24 fresh from university nempakanya bye nali ndaba okay nga ndi fresh from university bye nayitamu gwe toyinza bimanya in the last election bw'obanga wali otegeera nga ne mu kibuga muuli nga toguddemu bigwe ng'ogoberera omanyi bulungi nnyo nti saalinnyako mu constituency mwe nesimba lunaku na lumu nali ku presidential campaign saalinnyako mu constituency wadde olunaku n'olumu naye olwokubanga abantu baffe abasinga amagezi gammwe gabeera mu ttiini ebayetaaga okusaanukula okugajjamu otegeere ekyo temuyinza kinoonyereza bw'oba oyagala otegeera amaanyi ga Waiswa Busoga naye ogendayo eno Baba TV mutwaleyo kamera mbabuuze ono musobola omulonda nze siri micked by minute thinking nti omuntu ayagala kunkuumira ku position yemu kati tukozese ku magezi amatono ag'abantu abalaba ndi national deputy spokesperson TV za Uganda zonna ezikola ebyobufuzi ziruddawo nene ye Busoga
teri Busoga eri wano eri Ntinda kuba alaba ayinza obutamanya nti eri Ntinda mpangalirawa wajensula mu Kampala wano mwoli gwe emyaka emeka gy'omaze ng'ompita tuve ku gino etaano gwe nakusanga nga nva mu Kampala oba nga nvuga kuva Jjinja ng'ova mu Kampala kakati bwe mbadde mu Kampala n'abantu b'oyogerako bonna bansangamu mu Kampala ekyo kankikubulire gwe kankubulire nze we nali nsu what are the chances nti gwe singa we balowooza nti pate nekuwa funding noddayo Busoga what are the chances nti akalulu oyinza okukajjayo Busoga kati teetaaga kumpa funding it's not about okujjayo akalulu Busoga and it's not about the chances Busoga bagambye teri bantu bayitirivu kakati bwe beriyo abantu let players play where they are national team bwe baba bagironda balonda okuva mu tiimu yonna naye mulimu n'abasambi abava mu professional football nga bakabi nga tasambira mu Uganda ng'ava South Africa kati gwe kikutawanya nti Waiswa agire mu Busoga United ekyokubiri lwaki Waiswa yabaluma kubanga yewenjawulo ye malicious football ali mu kisaawe you're not listening you're helping the other fools Kabaziru kavaawo Western Ruhindi avaawo Western kati ekyo tukireke bw'oba ogenda wabakabaziruka ekisolo ovuga kilometers mmeka era otuuka ddi ng'ovudde Kampala vis-a-vis n'ezizo lindako toba mugezi yogera kilometers simanyi kumpi lunaku lulambo bogenda kisolo bw'oba ogende waba Ruhindi ku boda ya Uganda ne Rwanda otwala bbanga ki dene bw'oba ogende waba India ewaba Singi Katongole otwala bbanga ki so ensonga lwaki Waiswa issue because he's the apple my brother so you're the biggest player I am the apple era kyova olaba toyogedde ku Luhindi toyogedde ku bantu balala bonna oyogedde ku Alex Waiswa aggressive nature eneyiyo engeri gy'atakingamu abantu abali mu buyizi engeri gy'oplayingamu ebyobufuzi byo do you think niwankwadde abantu nga bakulonze do you think osobola okuyita kuba n'abantu bano n'ogenda mu parliament Waiswa ekyo kyogera mu parliamentary report ekibansesamu eyo parliamentary report ekyo kimanyi bulungi ekinsesa ku bannayuganda kati leero oyogeddeyo amazima naye nago togogedde mu butuufu nkubuuza gamba bwoti gwe Waiswa nga player bw'oli anti oyagala gambe nga bw'oyagala gamba bannayuganda nga bwe kiri bw'okiwulira imbuki njagala ogambe bannayuganda nti nze nga parliamentary reporter manyi nti enkiiko zituula ku parliament ekiro n'emisana wuliriza no ate kati bwe tubweyagala njogere naye kyolimba you have kati why did you add njagala nkubuuze nga bwe nkikubuuziza kale nga parliamentary reporter buuza nkubuuza byojja mu parliament okakasiza ddala gwe Waiswa ng'ogenze wali n'one weesimbawo okusinziira olulimi lw'okozesa ng'ogezaako campaign ng'obanga bakukyaziza ku mpewo ng'okakasa osobola okeera ku makya n'ojjaawo n'ogenda mu parliament nga ani agenda okuŋŋaana beŋŋamba benjogera nabo abalonzi bandikuba katolaba bwenyini wetemye ngaliki olabye nalukola waise njagala nkuwa examples olabye nalukola waise olabye lwaki olowooza nalukola waayita so ayitawo era ngenda yitawo mugu omuliro ngenda guyitamu era onnengera eri gwe Waiswa gwe tuli mu byakulayiza president oyogera byakulayiza Waiswa n'omwana abadde eki Waiswa I look at you and I shudder we are talking about removing General Yoweri Museveni and having Kyagulanyi our president, and you are talking about a mere Waiswa. So all of course you're going in parliament. You are talking about parliament. I'm talking about government. You man. I'm not talking about. I am Sekwagala. We are removing General Yoweri Kaguta Museveni. With this style of play you're using. Which play? Okujjamu omusajja mbuyiza nga mukozesa amateeka. Kakati njala kubuuza. Gw'obadde atumujjemu naki? Musimanyi style ya mujja mu style yo. Omanyi nkikugambye wano ng'empewo teriiko nti kibi nnyo. I don't know whether you are being professional or deliberate. Toli bulungi. Why ekibuzo tokizize? Mpuliriza. Ekibuzo tokizize. Uliriza. Toli bulungi. Of course. You're not okay. Yes. Era bw'olwala wano tulina okukolera fundraising okujjanjaba. Of course. Nganze. Musajja wange. Okitegedde? Era tugamba kisitu alwadde tumuyambe. Yes. Simanyi baana boyina. Naye manyi ogenda funa ezzadde. Era ogenda twala baana kuki? Kusomero. My friend bino ebintu mugane bisagiramu. You're not listening. You're not, because you're refusing to listen. I'm not a person. I'm a historian. Nange. So siwandika yes or no. Siri wa math into 1 + 1. You give reference to answers. I give reference to answers and examples. Kakati
lwaki nkututte eyo maani bino ebintu bikwatako butereevu so togamba eno enkola gye muleese egenda kyusa Museveni maani Museveni njagala omanye nti ne bw'oyogera ne bakyalibe toli kyali waabwe toli kyali waabwe so bino ebintu tobisaagiramu ng'oyogerera ensi nti eno enkola gye muleese ey'amateeka enkola ekola olida enkola ekola y'amateeka gwe mu nkola y'amateeka wazimu omukira n'oguteeka emanju you're not on the front line anywhere okay kati bwe tunaleeta ey'emmundu gwe osobola okukwata emmundu ng'eno ey'okwogera amazima ekulemi waiswa mwewaayo kati fe abeewaayo tekiniki gye mudiployinga enaasobola okugjako omusajja gwe bayita Museveni tukkiririza mu nkola y'amateeka kakati gwe bw'oba oyagala tumenye amateeka g'oba otandika kwata emmundu genda obatte kuba obamanyi ate oba nabo lwaki tokera NUP nze nkulaba ne boba nabo ate bana NUP so kyenjagadde okugamba nti we are going to use constitutional means okujja ku Mwai Museveni nga constitution eshiftingibwa buli kaseera nkugambye we are going to use constitutional means mujja ku Mwai Museveni yes and the cycle of removing General Yoweri Kaguta Museveni is now through the known election period of every 5 years. And you're on TV, people are watching you. And I'm here, it's my duty, my friend. Every day I wake up to tell people, twekamwane, twekunge, tuberebumu, tumamuleko na chemalira Yoweri Kaguta Museveni. Era yensonga endesa wano kankubuzo mpise mu constitutional means oba mu constitutional means. Kati enchampita mu constitutional means. Boboli muvumu. Man, you're a coward, you can't even take that conversation. Let's now begin it in the next 2 minutes. Nina show. Let's talk about unconstitutional means of removing Museveni. Nga you are the one forwarding them. Tandi kukumbuza. Why so Mwai Museveni yatwala obuyinza? Mwai Museveni yatwala obuyinza. 1980. Goli mukwogera ku 1980 tolabanga nakati waito nazalibwa. Of course. How do you speak about something that happened when you are not born? But you have been giving reference to history. Who? You and also everywhere. What do you history? Yes, history. Era waliwo history nga constitutional means zijemu omuntu. Ya haya jamo mumanyi. Of course. Yagenda nachi. Yadduka atya. Bagabo mumanyi. Yagenda nachi. My friend, I'm a very astute student of history, but also an available characteristic student. Njagala kusibula. Nakulabye mwageze mwaipodi mwakiriza. Nasoma olupapula lw'amawulire lulamba ne mukkiriza oluvannyuma lw'okubeera nga bataddeyo 11.4 billions. Era nategedde kakati bagamba nti ogenda mu iPod kiina kuba ki kifaananyi kyakyagulanye ne Museveni wakirabyeko wantu wonna walayira noga ati bajja kifuna period biri ebirala byonna bye bayinza okukola biri byabwe. What they want is a photo opportunity with my president. I can tell you today there will be no photo opportunity with Bobi Wine and General Museveni. We have not. Ekyokubiri, have they shown you a memorandum? Did you read the memorandum? Don't be a gossip journalist like that newspaper. Lindako maleyo bw'oba oyagala bagamba muteeka nti it will be by memorandum. We have not signed the memorandum. Number one. Number two, bakyusa muteeka nti by conscription we are members of iPod. Nga bawandika etteeka lyabwe. But what we refuse to do is to koto into their processes. Nti tukwate president waffe tumutwale ayimirire wali. My friend, ezo sente zoyogerako ziri constitutional. Bo bali mugezaako okuteekawo embeera okwongerezaako empenduzo nti Kyagulanyi agenda atuule ne Mwami Museveni banywe mu kyayi international community egambe nti democracy atambula. Ekyo twakigaana era tolikirabako. That awe tusibidde era we tuli. Waiswa temugenda kufunayo kifaananyi kya Mwami Kyagulanyi na Mwami Museveni. Nkizemu wano. Neyanziza nyo. Kwagala nyo. Mukama Katonda kuume. I look up to you. Neyanziza nyo. Because I saw you start. And just kendeeza okubeera n'abantu nga obulamu bwabwe bwakoma. Because you're still a young man. Tosobola kubeera n'abantu bali pessimistic. Nembeera n'abaka ba parliament ab'NUP obulamu bwabwe bwakoma. Nze nkugambye beera n'abantu abalina progress. Kigenda kuyamba nnyo emirimu yokalya.
Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alex Waisha Mufumbiro. Bwetyo wetambudde oba oli awo alina emirimu emirala gyagenda okubeera nga agezaako okubanga akwasaganya bibadde bingi byagezaako okubanga atta oba oli awo era ayogedde n'agezaako okubanga asiga ekifo era gaba bemulaba be batonotono abagezaako okubanga bavuddeyo okwogera naye abangi bakkiriziganyiza nakakiiko kagezaako okubanga akafulumya nze John Bosco Kisitu bwetutyo bwe tutambudde olunaku olwaleero muganda wange Tete Master yagenda okujja agezeeko okubeera nga ategeeza ku bya calculations ebyenfuna. Tete tutandikiraawo sente ziyimiridde zitya ebyenfuna biyimiridde bitya dola ziyimiridde zitya oba oli awo ojja kuba okitutegeezaako nga bwagezaako okubeera nga amaliza ajja kubeera tutegeezaako so tugezeeko okubeera nga tutambulirawo mu mbeera emu oba endala byayogedde mwami Mufumbiro ebivunaanyizibwako ng'omuntu era agezezaako okubeera nga asiiga ekifaananyi ekinene mu mbeera emu oba endala nga etulinda aba business bagezeeko okuba nga tusiga ekifaananyi kugambye Tete Master agenda kujja atulage dollars bweyimiridde euro egula etya currency ziyimiridde zitya oba agenda mu banka olina kukozesa banka ki bye tugenda okuba nga tugezaako okuba nga tutunuulira maaso awo Momo 19 agenda kujja n'entunnunsi heart to heart